webinar will be mostly, I will be the chairman, the moderator, as you prefer. This I will speak in Italian, also because my English is not very good. But you can find simultaneous translation on the bottom of the screen, on the bottom right of the screen. There will be simultaneous translation, and there's also a service for question and answers, just on the left of the simultaneous translation, where you can choose your language, and then you can send question if you want. There is better than in the chat. We will look from the things from two sides: the Italian side and a general side, and then the Italian side, and then the Indonesian side. I think we can start. Francesca Ronca, I don't know if she's ready to start to introduce this meeting, this webinar. Francesca, are you there? Sì, certo. Buongiorno a tutti. Allora, benvenuti a tutti i partecipanti e relatori. Questo è il nostro secondo appuntamento nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall'ASviS. Per chi non ci avesse seguito, lo scorso 30 settembre abbiamo parlato di olio di palma e impatti sul clima, con alcuni esperti che ci hanno spiegato come in effetti l'olio di palma sostenibile certificato può essere la risposta alla lotta al cambiamento climatico, e quindi sottolineando l'importanza della certificazione di sostenibilità per assicurare contributo al raggiungimento degli SDGs, in particolare quelli riferiti appunto agli aspetti ambientali e climatici. Oggi invece andiamo prevalentemente ad affrontare un tema parallelo, quindi un'altra dimensione della sostenibilità, quella legata più agli aspetti socio-economici, che sono altrettanto importanti, perché, come è stato più volte sottolineato, non è possibile perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda 2000 dimenticandoci di quanto impattano i nostri sistemi produttivi, le nostre filiere sulla crescita economica, sullo sviluppo sostenibile, sul benessere in senso largo delle comunità locali e dei lavoratori, e sui loro diritti umani. Questo appuntamento è stato voluto dall'Unione Italiana per l'Olio Sostenibile e dal UNDP Green Commodities Program, che, come ci spiegherà poi meglio Charles O'Malley, è impegnato appunto a favorire lo sviluppo di filiere sostenibili in tutto il mondo, e in modo particolare oggi ci soffermeremo su quanto si sta facendo, quanto si sta lavorando, in particolare in Indonesia, che come sappiamo è il principale paese produttore di olio di palma. Per chi non ci conosce, l'Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile è nata nel 2015 appunto per promuovere lo sviluppo della filiera dell'olio di palma sostenibile certificato, e in particolare sul mercato italiano promuovere l'impiego esclusivo di olio certificato da parte degli utilizzatori italiani. Fanno parte della nostra organizzazione primarie aziende del settore alimentare, associazioni rappresentative di queste aziende, e organizzazioni che si occupano della conservazione di ambiente
che condividono con noi i nostri obiettivi, che sono naturalmente anche loro, quindi la tutela dell'ambiente e la promozione di filiere rispettose di una crescita che sia al contempo compatibile con le esigenze del pianeta e delle persone. Simone vi illustrerà, vi presenterà i relatori che si avvicenderanno su questo palco virtuale e lascio quindi a lui la parola per presentare il prossimo relatore e successivamente accompagnarci in questa chiacchierata che vogliamo essere quanto più possibile interattiva, per cui vi incoraggiamo ad utilizzare la chat delle questions and answer che trovate sul vostro menu, evitando l'utilizzazione della chat che invece è riservata a comunicazioni diciamo interne da parte dell'organizzazione. Grazie Simone, a te la parola. Sì. Interne o di servizio, appunto, no? Se magari qualcosa non funziona. Allora, in parte l'hai già presentato tu, Francesca. Charles O'Malley lavora allo United Nations Development Program, è Senior Systems Change Advisor per il settore del Food and Agricultural Commodity System e ci darà, come dire, sarà quasi un intervento introduttivo il suo, quello di Charles, che farà un po' da cappello, da introduzione generale a tutto quello che ci diremo in questa chiacchierata. Prego. Thank you, Simone. And I'm very delighted to be here for this webinar today. And thank you for the invitation to UNDP to co-host this event. We've been working with the government of Indonesia on sustainable palm oil for more than a decade now. Yeah, very encouraged by the progress we've seen over that time. My own role in UNDP is a senior systems change advisor, so I spend a lot of time thinking about how do we become more effective at addressing these systemic challenges that are not simple. There are many interconnected issues, which of course the SDGs itself recognizes by having these 17 SDGs, and none of them stand alone. They all relate to each other. So I'm just going to give a very, very quick high-level overview of some of our thinking in terms of how to address particularly challenges around sustainable palm oil, just as a high-level introduction to today, and also to explain a little bit about how we think and why we do this work. So I'm part of a team that has a portfolio of projects around the world, and mostly we're working with national governments on their national strategies on key commodity crops, many of which are having an impact on deforestation, but not only on deforestation, and mostly it's connected to major environmental impacts that collectively the world is concerned about. But also, of course, the very important economic development and livelihood issues that the growth of these commodities helps to address and often ameliorate. So if we just a very, very simplistic level thinking about the SDGs and, you know, palm oil and any agricultural sector is going to touch many of the SDGs. So this is a huge simplification. But clearly, in terms of palm oil, it has major benefits as a crop, a highly productive vegetable oil crop, which is an incredibly important part of global food supply chains, and indeed other products, cosmetics,
the energy sector. So as part of sort of biodiesel energy sector, a huge driver of economic growth for palm oil producing countries, and therefore an important contributor to alleviating poverty in those countries amongst millions of smallholder farmers, and for Indonesia, a vitally important strategic part of the economy. But also, unfortunately, it has had negative impacts, particularly in terms of forests, but also biodiversity, and generally the expansion of agriculture into wilderness areas, and the related issues around emission of carbon from burning of forests, and the reduced capacity of the forest to absorb carbon. When you plot just those 6 SDGs and how they relate, that's what you have, a map on the left. And of course, there are many other SDGs at play here, so that itself is a simplification. So you see that these issues are all interconnected. The black lines represent positive feedback loops, and the red lines represent negative feedback loops. So because it's a systemic issue, it requires systemic solutions. Part of that is undoubtedly about moving to responsible business practice and improved supply chain management. But also vitally important is improving land use and sector governance. So improving governance, both global governance, but also country, national, subnational governance. And the key to all of that is really more effective public, private, and community collaboration. From our perspective, the role of voluntary standards such as RSPO have been vital in driving best practice in the sector over the past 20 years. But that hasn't been successful in shifting the baseline for the sector overall. Even RSPO, which has been phenomenally successful as voluntary standards go, has only achieved approximately 20% market penetration, so 80% of the market is still being produced according to other standards. So really, to solve the problem, we need to think about raising legal minimums. And this is where standards like ISPO or MSPO come in. And that's really about government action to improve production standards across the board as a legal requirement. So this image sort of shows the dominant strategy over the past 20 years of creating global frameworks in agricultural commodities. Here we're talking about palm oil, but it applies to other commodity sectors, which really focused on improving supply chain management, pressuring companies, particularly buyers, to drive standards down the line, working with producers and ultimately supporting farmers on the ground. But often those standards attempted to bypass governments, and what we've seen is that has had some progress, but still not enough. So if we want systemic solutions, we really need to think much more seriously about these public-private collaborations, community collaborations at the landscape, subnational, national level, which is improving landscape management, integrated regional development plans, strengthening land use planning, land use monitoring, extension services, strengthening the enabling legal frameworks at the national level, and particularly sort of coordinating from the national down to the subnational, provincial, district levels, and across multiple ministries as well. These challenges aren't just for the Ministry of Agriculture or the Ministry of Environment. They touch across many other ministerial agendas. So our key role really has been to work with the government of Indonesia to facilitate this process. We, with the government, work to convene a national platform on sustainable palm oil, FOXP, which in 2019 produced a national action plan on sustainable palm oil for Indonesia, which is in the process of implementation. But the successful implementation of that plan very much involves the full participation of the private sector and civil society as well. And that's what we need to see more of, mobilizing particularly more buyer engagement. So from domestic, but critically international markets of
companies engaging and supporting these initiatives. And I think we'll hear a little bit more about that today. So with that, those high-level remarks, hand back to Simon. Thank you. Okay, thank you, Charles. I can start just with a question for you. If you have any suggestion, you talk in your presentation about the public-private collaboration. I forgot I have to speak in Italian. Voglio parlare dell'opportunità di collaborazione invece tra due paesi, l'Italia e l'Indonesia, gli stakeholder italiani e indonesiani per sostenere lo sviluppo dell'olio sostenibile, dell'olio di palma sostenibile. Hai qualche idea su questo? Sure. I mean, there's the government-to-government dimension, and recently been part of this FACT dialogue that was organized by, well, the UK government and the Indonesian government co-chairing a process to bring all countries together prior to COP26 to improve dialogue and collaboration between countries on these issues. And that is intended to be a 5-year process. And that's really been a gap between consuming countries and producing countries around really seeing this as a shared challenge. In terms of the private sector, you know, there are more and more jurisdictional level initiatives, and that is a critical place for companies to engage. So for Italian companies, really to think beyond your individual supply chain down to the farm level, which itself is an incredibly complex thing to manage, and think more about jurisdictional sourcing areas and identify priority areas that you're sourcing from and how you can collaborate with them. At the end of the session today, I've got a slide that's got a map of many of the jurisdictional initiatives in Indonesia, but more and more work happening in that space, including the Consumer Goods Forum has their Forest Positive Coalition. We have work at the jurisdictional level on the ground, and so do other key players. I think the key thing is really to think about how do companies join existing coalitions for this work to identify, you know, how collectively we can mobilize forces, and particularly for buyers to demonstrate their willingness to engage. And that includes a willingness to buy certified palm oil, because at the moment there's an oversupply in terms of what the market is buying, but also beyond that to think more about you know, long-term relationship development with sourcing regions and really investing in the whole value chain. Simone, you're muted. I'm sorry. No, I was just thanking you for the teaser of what we will see at the end of this webinar. E adesso Matteo Bellotta dell'Euro Mediterranean Center on Climate Change sugli aspetti socio-economici della produzione dell'olio di palma e appunto gli obiettivi DSG. Prego Matteo. Salve, buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo Bellotta, lavoro per il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Insieme alle mie colleghe Maria Vincenza Chiriaco e Lucia Perugini abbiamo fatto questa review delle pubblicazioni degli ultimi 10 anni sugli aspetti socio-economici appunto della produzione di olio di palma e sul suo impatto o potenziale anche impatto sugli SDG.
Appunto abbiamo fatto questa review perché, come già si è detto, diciamo che la letteratura scientifica maggiormente si è concentrata su altri aspetti come quelli ambientali o nutrizionali della palma da olio, mentre quelli socio-economici sono sempre stati un po' meno trattati. Abbiamo fatto anche un focus sugli schemi di produzione sostenibile e su come questi rispetto al convenzionale impattino su, poi vedremo, gli 8 SDG che noi abbiamo selezionato. Appunto gli SDG sono 17, e quelli selezionati nella nostra review sono 8. Diciamo la review ha interessato 82 pubblicazioni, la selezione degli SDG è avvenuta appunto in base alla, diciamo, alla tematica che è trattata, questi SDG di carattere più socio-economico. Per questo sono stati selezionati questi 8 SDG. La metodologia utilizzata è stata quella delle parole chiave, naturalmente dall'utilizzo delle parole chiave che vedete sulla slide, e incrociandole si è fatto un'analisi di un numero naturalmente maggiore delle 82 pubblicazioni selezionate, però dopo attenta analisi appunto delle pubblicazioni, 82 dal 2010 al 2020 sono state quelle prese in considerazione. Sono state divise per tipologia, metodo di produzione e area geografica. La maggior parte degli articoli appunto erano articoli scientifici, e mentre l'area di produzione maggiormente analizzata è stata quella del sud-est asiatico, naturalmente anche in relazione anche dato che l'88% dell'olio di palma viene prodotto in quell'area, naturalmente anche le pubblicazioni sono maggiormente concentrate nell'area geografica del sud-est asiatico. Abbiamo cercato anche di dare una visione grafica di quello che è stata la distribuzione di queste 82 pubblicazioni selezionate, anche nell'arco del tempo, nell'arco dei 10 anni, e secondo il loro impatto. Appunto sulla SLHS potete vedere i 10 anni considerati, mentre sulla delle ordinate sono gli impatti positivi o negativi. La distanza delle sfere dalla SLHS non indica il grado di impatto positivo o negativo. Abbiamo solamente cercato di mettere sulla stessa linea gli 8 SDG, diciamo nell'arco dei 10 anni, in modo da avere un'impressione grafica più adatta. Come possiamo vedere, per esempio, prendendo in considerazione l'SDG 8, che è quello più in alto, possiamo vedere anche la grandezza della sfera, naturalmente indica il numero di pubblicazioni che hanno trattato l'SDG preso in considerazione. Come possiamo vedere, l'impatto dell'SDG 8, che è quello sul lavoro dignitoso e la crescita economica, è tendenzialmente positivo, e c'è un gran numero di pubblicazioni che si occupano di questo argomento, mentre sullo stesso SDG gli impatti negativi analizzati e verificati, diciamo, su queste pubblicazioni sono molto minori. Come vedete, le sfere di colore lilla sono molto più piccole. Dall'altro lato, invece, prendendo in considerazione gli effetti negativi su uno degli SDG, che è quello il 10°, che è quello sulla riduzione delle disuguaglianze, che è il verde, possiamo vedere che tendenzialmente gli impatti su questo SDG considerati nelle pubblicazioni sono abbastanza negativi. Infatti gli impatti positivi indicati nelle pubblicazioni, vediamo che le sfere verdi sono molto piccole e molto distanti anche temporalmente l'una dall'altra, quindi poco trattato come impatto positivo, mentre gli impatti negativi sono più evidenti. Anche per quanto riguarda la concentrazione, possiamo vedere una concentrazione maggiore anche a partire dal 2017 fino al 2020, cosa che diviene ancora più evidente quando abbiamo considerato gli impatti dell'agricoltura, cioè della produzione, modalità di produzione sostenibile,
isolando appunto 30 pubblicazioni che si occupavano di produzione sostenibile. Come possiamo vedere, gli impatti sono molto più positivi che negativi, ci sono più sfere di maggiore grandezza nella parte appunto alta del grafico, e la concentrazione è ancora maggiore a partire dal 2017 in avanti. Questo sta a indicare anche l'istituzione degli SDG è del 2015, magari anche da questo momento in poi probabilmente come deduzione che si può fare quella che gli aspetti socio-economici abbiano comunque, anche se meno trattati rispetto ad altri aspetti, sono stati maggiormente presi in considerazione negli ultimi anni. Questi sono alcuni dei risultati appunto che già ho esposto illustrando il grafico. La seconda parte dello studio ha fatto un'analisi specifica invece dell'impatto su ognuno degli SDG. Diciamo, per dare anche graficamente sono stati indicati appunto nella slide in rosso gli impatti negativi sull'SDG presi in considerazione, in neretto naturalmente quelli positivi. Andrò un po' più veloce perché il tempo a nostra disposizione non è tantissimo. Dico che per l'SDG 1 diciamo, l'elemento principale è quello della riduzione dei tassi di povertà, mentre per quanto riguarda anche il secondo SDG, che è quello sul zero hunger, appunto si è visto che c'è un miglior accesso al cibo, anche se vi sono degli elementi negativi da prendere in considerazione, che sono quelli della monocultura, che spesso e volentieri invece limita diciamo questo, e ha un impatto negativo sull'SDG 2. Per quanto riguarda il benessere, anche questo tendenzialmente gli impatti sono positivi, così come anche la qualità dell'educazione. I primi 4 SDG sono molto legati tra di loro, come vedremo anche dopo. Cioè una riduzione della povertà naturalmente come con beneficio tira dietro anche quelli che sono i benefici relativi al benessere, all'educazione o all'accesso al cibo. Mentre per quanto riguarda l'SDG 5 e la parità di genere, in questo caso invece abbiamo, come potete vedere anche graficamente, più impatti negativi, quindi la condizione della donna fondamentalmente ancora ha degli aspetti da migliorare, soprattutto riguardo al reddito delle donne e alle condizioni precarie di lavoro. Le donne sono spesso utilizzate per lavori occasionali anche più pericolosi come la fertilizzazione. Qualche elemento positivo si è avuto, per esempio, qualche studio ha indicato un miglioramento delle condizioni della donna, soprattutto in Africa e in Sud America. Questo anche a sottolineare come naturalmente la review fa un'analisi generale, poi ci sono delle condizioni sitospecifiche che sono di partenza, che sono fondamentali, diciamo, nella definizione di un impatto positivo o negativo che sia. Anche per quanto riguarda l'acqua, diciamo, si manifestano, diciamo, più impatti negativi, soprattutto dovuti all'uso di fertilizzanti, pesticidi o anche ai materiali, all'acqua di scarto dei frantoi per l'olio di palma. Mentre per quanto riguarda l'ottavo, la crescita economica, questo tendenzialmente naturalmente è un fatto oggettivo che tutte riportano, quasi tutte le pubblicazioni, una crescita economica laddove si è avuto una coltivazione dell'olio di palma. Bisogna stare attenti naturalmente perché questo SDG è come un duplice, ha due elementi, quelli del lavoro e quello della crescita economica. Dal punto di vista del lavoro dignitoso bisogna migliorare alcune condizioni che non sempre sono le migliori, soprattutto per i lavoratori a livello di reddito e di stabilità del lavoro. Mentre per quanto l'ultimo riguarda le disuguaglianze, anche qui l'impatto è tendenzialmente negativo, si analizzano nelle pubblicazioni e vengono messi in evidenza soprattutto i conflitti tra gruppi come compagnie con le comunità, uomo-donna, piccolo produttore, grandi produttori. E anche qui viene vista come, diciamo, come possibilità, come effetto positivo la possibilità di implementare degli schemi di certificazione sostenibile.
Come già anticipato, appunto, l'SDG che più si lega a tutti gli altri, che ha una forte interconnessione, è l'SDG 1, che ha delle interconnessioni naturalmente di carattere positivo, quelle indicate con le linee blu, o negativo in alcuni casi, cioè delle condizioni, per esempio riguardo all'otto, precari di lavoro, portano a una maggiore povertà naturalmente. Anche invece la produzione sostenibile, diciamo che migliora alcuni aspetti che possono essere definiti con benefici, che sono quelli relativi agli SDG 3, 4 e 6, quindi al benessere, all'educazione e all'acqua pulita. Come considerazione finale, appunto, possiamo dire che potenzialmente quello che emerge è che la coltivazione dell'olio di palma genera una crescita economica, tendenzialmente riduce i tassi di povertà o perlomeno rallenta l'aumentare della povertà nei paesi in cui viene implementato, e c'è un accesso al cibo che migliora, soprattutto da specificare in condizioni non di monocultura. La monocultura, diciamo che non migliora sicuramente l'accesso al cibo, mentre alcune delle criticità da affrontare sono quelle relative alla parità di genere, alle condizioni di lavoro e anche ai conflitti. Queste criticità da affrontare, diciamo che vengono indicate come potenzialmente superabili attraverso l'applicazione di schemi di certificazione sostenibile, che in molti studi viene vista come una delle possibili soluzioni, diciamo, al superamento delle criticità rilevate, agli impatti negativi. Bisogna considerare, l'ultima considerazione è che naturalmente le analisi e le considerazioni finali sono di carattere generale, e poi naturalmente bisogna sempre contestualizzare rispetto al paese. Naturalmente le 82 pubblicazioni, ognuna di queste prende in considerazione un sito specifico, naturalmente bisogna considerare sempre e contestualizzare quello che sono le considerazioni appena fatte. Potete trovare, diciamo, il paper sul sito del CMCC. Grazie per l'attenzione, se avete qualche curiosità sono qui per rispondere. No, sì, Matteo, in realtà sì, cioè, inizierei subito e poi ovviamente se ci sono altre domande io lo ricordo ancora una volta, cioè sotto, come ha già fatto Francesca anche all'inizio, c'è la parte Q&A sotto alla quale vi potete rivolgere. Qualcuno sta già facendo delle domande alle quali arriveremo alla fine, perché dedicheremo una decina di minuti a una sessione di domande e risposte, però intanto ne abbiamo già qualcuna qua. Allora, abbiamo visto che ci sono una serie di problemi che sono ben identificati e riassunti nell'ultima slide, no? Cioè i fronti nei quali genera un miglioramento, i fronti sui quali invece c'è qualche perplessità. Cosa pensi che sia necessario fare per sfruttare il contributo ancora inespresso del settore dell'olio di palma sostenibile al raggiungimento degli SDG? E quindi immagino anche un ragionamento su come intervenire su quegli aspetti di criticità. Allora, naturalmente quello che emerge anche nelle criticità e anche negli aspetti positivi e nelle possibili soluzioni che abbiamo visto anche nell'ultima slide, naturalmente io posso dire quello che emerge, diciamo, dall'analisi della review è quello che è una spinta sempre maggiore verso appunto l'applicazione di questi schemi di certificazione di sostenibilità, e soprattutto la soluzione di quelle che sono le criticità evidenziate. Naturalmente questi schemi negli ultimi anni hanno individuato, perché per esempio nella parità di genere o nelle condizioni di lavoro, alcune priorità, e sono state anche applicate nuovi criteri in questi schemi, come quelli del 2019 degli RSPO sulle condizioni di lavoro,
diciamo che anche i schemi di certificazione hanno individuato, cioè quelle che sono emerse come criticità nella letteratura degli ultimi 10 anni sono effettivamente, hanno una corrispondenza in quelle che sono le priorità che si stanno ponendo anche coloro che si occupano di certificazione per la soluzione di queste criticità. Quindi la soluzione, diciamo, è quella di cercare di lavorare sempre di più su questi aspetti, coinvolgendo sempre di più le comunità locali e naturalmente solamente il tempo poi potrà far sì che quel 20% di cui parlava Charles di certificazione possa diventare sempre più ampia come percentuale. Benissimo, grazie, grazie Matteo. Poi se ci saranno altre domande per te ovviamente torneremo alla fine. E adesso Sua Eccellenza Geden Ungura Swajaya, chiedo scusa, con il suo contributo proprio sugli oli vegetali in particolare l'olio di palma, sul tema di questa giornata di oggi per gli SDG. Prego. Thank you very much. First of all, let me thank the organizer, including also the UNDP, for having this very important conversation in Italy, as well as for organizing this conference, including also for allowing me to also speak on this very important topics. Let me just highlight only 4 main points here. Let me start by highlighting the Indonesia's commitment as well as the progress that we achieved in attaining the SDG. Indonesia has mainstreamed as well as implemented Sustainable Development Agenda in its development program, and also has been making a good progress on the attainment of the SDG. Based on the comparative advantage analysis, with regard to all of the vegetable oils, we have a study indicating that there are strong evidence of the contributions of vegetable oils, including also palm oil, to the SDG. The study is shown that vegetable oils have contributed to at least 9 goals of the Sustainable Development Goals, namely on the goal number 1 on poverty eradication, goal number 2, reduction of the hunger, goal number 3 on good health and well-being, goal number 6 on clean water and sanitation, goal number 7 on affordable and clean energy, goal number 8 on decent work and economic growth, goal number 12 on the responsible consumption and production, goal number 13 on climate action, as well as goal number 15 on life on land. So in Indonesia, 40% of the plantation of palm oil, when we are talking about palm oil, owned by 2 million small farmers. And this industry have created 16 million direct and indirect employment opportunities, as well as contributed to around $19 billion in annual revenue of export. And the palm oil, based on the study, the palm oil yield as compared to the other vegetable oils represent efficient use of land, and the plantation also able to store as well as sequester carbon, which is critical in our effort to mitigate climate change. Foreign exchange revenues contributed by these industries to continue to increase since 2016. However, it is also very important to note, on contrary,
we have also seen a significant reduction of deforestation as well as forest fire in the past years. So when people are saying that palm oil plantation has contributed to deforestation, we have the fact which is saying differently. We see that the increase of the production as well as the increase of revenue, which is contrary to the increase of the forest fire as well as deforestation in Indonesia. The development of biofuel also reduced the use of fossil fuels. Thus, this also helping the emission reductions as committed by Indonesia in the Paris Agreement. So we are committed to reduce up to 29% of emission reduction by 2030 with our own resources. But we are also willing to be more ambitious to reduce up to 41% with the international support by the same year, 2030. And the president has already been committed that we will be able to achieve net zero in terms of emission by 2060 or even sooner than that. But then provided that the international support will also be provided as committed also by all the parties to the Paris Agreement on climate change. The rate of deforestation in Indonesia in the past years has been at the lowest as compared to what has already been happening in the past 20 years. The forest fire last year fell up to 89%, or around less than 300,000 hectares compared to the previous years. If we compare this, the area that has already been affected by the forest fire in Indonesia, this is this is 50% smaller as compared to what has already been happening even in Europe. We are not talking about the other peer countries, which is, we are talking about millions of hectares that has already been affected by the forest fire last year alone. So the designation of 66 million hectares of the conservation forest, which is the area bigger than the whole UK as well as Norway, has already been designated by the government. And at the same time also, in the past years, we have significant progress in terms of the peatland as well as mangrove restoration as well as rehabilitation in Indonesia. So this is also a significant contribution for us in order to attain a more ambitious goal, which hopefully will be announced by the president during the COP26 concerning forest and land use net zero by 2030. Indonesia is also on track to reduce emission as committed in the Paris Agreement by adopting a strategy. We call it as leading by example, because we have government budget tagging in order to reduce emission. We have ambitious goals in terms of the nature-based solution, as well as we are now moving in terms of the energy transition, which is not easy, but I think we are very committed, especially when we are talking about energy transition. And that is the reason why I think biofuel will also be playing a very important role in the energy mix in Indonesia, in the future. So to improve the sustainability of palm oil, Indonesia, as everybody knows here, that we have developed the Indonesia Sustainable Palm Oil or ISPO certification system,
through the enactment of the Presidential Regulations number 44, 2020, which was preceded before by the moratorium of the expansion of the palm oil plantation. The certification is aimed at supporting to attain the 12 goals of the Sustainable Development Goals. The objectives are assuring and improving management and development of palm oil plantation in accordance with ISPO SDGs to improve acceptance and competitiveness of Indonesian palm oil plantation, both in the domestic as well as international markets, and also improving and accelerating the reduction of the carbon emission, as I have already been highlighting before, concerning the target that we need to achieve by 2030 as well as by 2060. ISPO is ensuring that Indonesia palm oil plantation and management system is economically, socio-culturally viable, as well as also, very important here, environmentally friendly. ISPO has contributed to the habitat and ecosystem conservation and protections. We have the annual report on the status of the Indonesian forest that has already been published last year. We can see from that report that the rate of deforestation has already been significantly dropped. The rate of the forest fire has significantly dropped, and also the habitat as well as the ecosystem of flora and fauna is also increasing as compared to, I think, what has already been happening in the past 20 years. So here we are talking about progress that we have to achieve. We have to also recognize in our effort to contribute not only to sustainable development, but also to the emission of the reduction in accordance with the internationally agreed climate agreements. In this regard, in accordance to the Paris Agreement. And we are also looking forward to the COP26, and we hope that we will be able to achieve a more ambitious goal in the negotiation in Glasgow. The third point I would like to make here, Indonesia is also developed, I think the previous speaker mentioned before, about the National Action Plan, NAP of Sustainable Palm Oil. So this National Action Plan, of course, very crucial in involving all of the stakeholders. So all of the stakeholders should be involved here. So participatory approach is very important here. Number two, it also provides a comprehensive roadmap toward improvement of sustainable palm oil. Number three, it provides also guidelines to support the development of palm oil by 2019 up to 2024. Five main components of the National Action Plan are strengthening data, coordination, and infrastructure, improving smallholders, farmers' capacity, environmental management and monitoring, governance and also conflict mediation, acceleration of the ISPO certification, and also market access. Finally, I have to highlight here that Indonesia has not only strongly committed to sustainable development goals, but also making progress in our attainment to the development of ISPO certification, which is also aimed at attaining the goals of sustainable developments. Implementing Paris Agreement emission reductions commitment to develop also a more ambitious goals in the reductions of the emission with the international support are also something that we are working now. We are having our bilateral working group with the US, for example, on climate, which comprise of ambitious goal, nature-based solution, energy transition, as well as innovative financing. We are also working with the UK
bilaterally in the initiative on forestry, agricultural, commodity, and trade, which is the objective is very clear, that we would like to improve sustainability of our forestry and also agricultural commodity. And at the same time, we would like also to avoid the imposition of the discrimination regulations that will use the issue of climate as the excuse in order to limit the trade of the agricultural, particularly here when we are talking about palm oil. So Indonesia is against discrimination of palm oil, and certainly we support sustainability of palm oil, including also other vegetable oils. Now we are working on this within the context of the ASEAN-EU Working Group on Sustainability of Palm Oil. We have a first meeting, but we are going to have a continuous meeting between ASEAN and the EU to talk about sustainability of all vegetable oils. And I think this will prevent us to discriminate in each of the products of the vegetable oils. We are also working within the context of the FAO, Food and Agriculture Organization, on the sustainability standard of all vegetable oils in accordance with the SDGs criteria. On socio-economic dimension, palm oil has contributed significantly to poverty eradication in Indonesia, for poverty reduction in Indonesia, as well as to improve the livelihood of more than 2 million small farmers, as well as more than 16 million who are involved directly or indirectly. And this is, I think, a big number that we should not also take for granted. The unfair and discriminatory treatment to palm oil will only contribute to socio-economic condition of those small farmers or those who are depending their livelihood on this industry. And also it will affect the attainment of the sustainable development goals, as well as our continuous effort to reduce deforestation, as well as wildlife conservation, and also emission reductions in Indonesia. So in closing, it's worth to underline that Indonesia's commitment is very clear, and we are making good progress on sustainable development, environmental protections. If you compare Indonesia with our peer country, I think a significant contrast that you can see in terms of the achievement that we have already been achieved so far. We are willing and we are open to work with the international community to continue attaining the sustainable development goals, as well as to address the climate mitigation as well as adaptation in accordance with the international agreements that we are going also to negotiate in the upcoming COP26. And I think within the context of the Indonesia's chairmanship to the G20 starting, I think there will be handover this October from Italy. So the whole year, next year, Indonesia will be the chairman of the G20, and the issue of sustainability, emission reduction is very much high in our agenda as the chair of the G20. So we are strongly reject regulations and instruments by misusing environmental issues as a disguise for trade protectionism. We will voice our concern time and again on this, and what we need is certainly fair treatment, so no discrimination. We are agree that sustainability should be improved, not only on palm oil, but also on all other vegetable oils. We are thankful to the support of many countries, and including also, we hope that Italy is also continue supporting us in attaining the development of sustainable palm oil, which is also good, not only for the current, but also the future generations.
So field protectionism is harming the effort to achieve both sustainability and also SDG. It will only serve to cast a shadow over a very genuine efforts being undertaken, not only by the government, but also by all stakeholders in Indonesia. I think this is also a strong commitment that we not only committed, but also implement. Indonesia is ready to work together with the like-minded countries to address the need of a comprehensive, holistic, and non-discriminatory approach to all vegetable oils. And also, we would like to ensure sustainability of all vegetable oils to satisfy the increasing global demand. And I would like to highlight at the last point here, when we are talking about illegal logging, I think Indonesia is the first country that developed a certification concerning the FLEGT, forest law and governance. I think we are developing the first certification to ensure that all of the wood products is legally obtained. And we need to promote the use of that certification. And as the Omnibus Law on Job Creation has already been enacted with all of the implementing agreements, I think the issue of ensuring not only legality, but also sustainability is also important parts in that Omnibus Law on Job Creation. So we are keep on moving forward to attain our goals. And I would like to thank for the discussion as well as for the opportunity to also make our case in this conversation. Thank you very much. Thank you, Ambassador. We have a question just before we start with the others participant to the webinar. What is the outlook for Indonesian sustainable palm oil regulations after the palm oil moratorium ended in last September? You just talked about the moratorium a few minutes ago. Yeah, well, September is the timeline of the 3 years moratorium. But I mentioned very briefly at the end of my presentation that the enactment of the Omnibus Law on Job Creation is also included also the implementing agreement, which basically talk about continuation of the sustainability of the palm oil production. I will not enter into the detail, but at least what we have in this government regulations is that the government has issued to stop or minimize the opportunity for new palm oil land clearing in a forest area. I think this is also regulated in that regulations to increase the productivity as well as added value of the palm oil products while continuing to strive for socio-economic sustainability of smallholders palm oil plantations. Those are elaborated in a different government regulations as the follow-up of the Omnibus Law on Job Creation. There is also a regulation on the prohibition of the use of, I don't know what is the term in English, but in Indonesia we call it hutan adat, which is customary, social forestry, which is belong to the, masyarakat adat or adat community in Indonesia as palm oil area, as well as other regulations that will certainly improve our effort to increase sustainability of palm oil reduction. So those are the government regulations that has already been enacted and implemented. And I believe that the ISPO certification system will also increase the issue of not only legality, but also sustainability in accordance with the new law that has already been
implemented. So the moratorium as it ends in September does not necessarily mean that after the moratorium it will be reopening again of the new plantation for palm oil. But certainly sustainability standard is very important here, as I highlighted in my explanation previously. Thank you. Okay, thank you very much, His Excellence. Adesso è il momento di iniziare a fare anche un giro delle aziende. E iniziamo da Rudy Prasetia, che è Head of Sustainability di Triputra Agro Persada, appunto una grande azienda indonesiana del settore, per darci un po' la loro prospettiva. Io chiedo ai nostri relatori se è possibile di compattare i tempi il più possibile, così abbiamo un po' più di spazio per le domande che stanno arrivando. Grazie, prego. Sure. Thank you very much, Simone. Let me share my screen. I hope this is clear right now. Thanks again, Simone. Good morning, ladies and gentlemen, to those our friends who are in Italy, and selamat siang for our friend in Indonesia. It is an honor for me to be invited by UNDP and also the Unione Italia Olio di Palma, I hope I pronounce it correctly, to join this prestigious webinar. I would like to start by reiterate what Director General Ngurah Swajaya has already presented on the brief context around palm oil Indonesia, especially deforestation and climate change, because I think these two are very, very important issue, delicate issue. Yet we start seeing now how Indonesia is progressing so much. Amidst the COVID pandemic, the rate of deforestation has declined 75% in 2019-2020 compared to the previous year at the same period of time. It's a notable achievement in favor of accomplishing Indonesia NDC, especially the Indonesia net carbon sink target by 2030. You may also see in the second chart in my presentation that during the last couple of years, wildfire have been a global phenomenon with millions of hectares burned. In April 2021, President Joko Widodo, the Indonesian president, presented at the Leaders Summit on Climate Change that Indonesia has successfully suppressing forest and land fires in 2020 by 82% compared to the 2019. You may see in the comparison among three area, Indonesia, California, and Alaska, and Amazon, and you can see how Indonesia has been showing a huge progress in terms of fire management. Indonesia's commitment to pursue the sustainable palm oil was strengthened by the release of Presidential Instruction number 6, 2019 on National Action Plan for Sustainable Palm Oil, as explained by the Director General, or locally known as the RAN KSP. And us, as a corporation and member of the NAP SPO Environmental Management Working Group, it is our duty and commitment to support NAP SPO, especially working with the smallholders to improve their productivity whilst protecting the environment and land fire prevention. This is tackling two of the area which NAP SPO has been presented by our Director General. My colleague Uki will be elaborating this further after this, I believe. The above are collaborative effort by multi-stakeholders, the government of Indonesia, the industry practitioner, particularly palm oil, as well as the communities. In Indonesia, we call it the success of the management of deforestation and fire prevention. We call it as a gotong royong.
With the above background, I would like to shift our presentation to our experience as palm oil industry practitioner. The APG, or Triputra Agro Persada, was established in 2005, and now we are operating 19 plantations and 16 palm oil mills in Central and East Kalimantan, as well as Jambi in Sumatra area. Since the inception, the APG has put sustainability as one of the business strategic pillar, and therefore we immediately became the member of RSPO in 2007. So it's 2 years after the inception of the APG, we became member of the RSPO. And recently, in the second quarter this year, the APG has listed into Indonesia Stock Exchange, and therefore the needs to comply with the ESG global standard become more eminent. For us, sustainability is a journey. It's a continuous progress towards better and better. Under the light of the APG mission, Green Plantation for Better Quality of Life, we built our sustainability policy and strategy. And in the core of the APG sustainability is NDPE, the no deforestation, no new planting on peats, and no exploitation. To assure the implementation of sustainability of the policy, TAP commits towards 100% certified both by ISPO or ISPO and RSPO by 2026 or even earlier rather than that. Just to give you the information, by this year, we are 100% ISPO certified company. Beyond sustainability certification, we are embracing global sustainability index such as SPOT, SRI, CDP, as well as DJSI. And in line with the global movement on climate change, the APG also moving towards carbon neutrality through various projects to reduce carbon emission, increase carbon sequestration, while managing carbon sink within our population. In regard to the UN SDGs, we see that this is a very good way to measure sustainability effectiveness, both at the policy level as well as in the practice. We are in favor to promote UN SDGs as a platform used by any industry, not just at the country level, especially to all vegetable oils. DG Ngurah has already explored and explained a lot about this one. And we are expecting this also applying to all vegetable oils without any prejudice nor discrimination against any commodity. Our operation at least support its goals of the UN SDGs. Goal number 1, goal number 4, 5, 8, 12, 13, 15, and 17. And I think this one is in line with the recent study done by the Jambi University and IPB University, as well as Göttingen University. As you may see in this presentation, that the contribution of the palm oil sector to the UN SDG is very, very much important. You can see a lot more S, which is a substantial contribution towards UN SDG, is shown by palm oil sector and palm oil industry. Just to give an example on how palm oil industry like us contribute to the UN SDGs, say goal number 8, on decent work and economic growth. As a company who are working side by side with the community, we are providing working opportunity to the local community through direct employment, or become our vendors, our contractors, or our suppliers. Through the program called Desa Makmur Peduli Api, for instance, the fire-free prosperous village, what we call it locally SDMPA, we support alternative of income generating activities for the communities without opening new land, a combined effort for fire prevention and livelihood improvement.
Our CSR program, for instance, in infrastructure, such as providing road and bridges, we built many bridges, and I think around 600 kilometers of road, have helped the growth of local economy since they are able to have better access to wider and larger market. Another example is our commitment in managing life on land and climate change. We have set aside almost 12,000 hectares of our concession as the HCV, or high conservation value, and HCS, high carbon stock area. This is to assure that the wildlife, biodiversity, and carbon sink are well protected, such as our Merapun multi-function forest in the district of Berau in East Kalimantan. And this is how to show the slide. The picture is the Merapun multi-function forest. And this is the picture showing how a TAPG journey towards carbon neutrality through various projects that we are planning to do. In addition, TAPG is also implement technology. We are using IT, remote sensing, mechanization, and other type of technology to increase precision operation, increase yield, optimal time, and sustainability, which we believe in turn it will improve our carbon footprint. We keep working on our ESG as our journey and be part of the global effort to improve economy whilst operating environmentally and socially friendly. I believe we can do it if we do it together. Thank you, and I return it to you, Simone. Yes, thank you, Rudy. Just a question, how do you think buyer companies could contribute to accelerate the sustainable palm oil development efforts? Yeah, thank you, Simone. Having a standard certification is one thing, which is a very good one, but I think working together along the supply chain is another thing that we have to work all together, from the buyer up to the smallholders. Working together through the education, through sponsoring project, especially to the bottom of the pyramid, the smallholders, I think is the key, because they are the ones who are needing a lot more support. The company, the corporation like us, and most of the large company in Indonesia, Malaysia, who has a commitment of sustainability, will be more than happy to work with the buyer to help and support the smallholders further. Thank you, Rudy. And so we were talking about the smallholders, so we go there. Allora, siamo con Ruqayyah Rafiq, che fa parte dell'Indonesian Sustainable Palm Oil Smallholders Forum, per il suo intervento esattamente il tema è esattamente questo, gli smallholders e il loro contributo. Prego, Ruqayyah. Thank you, Simone. Good afternoon from Indonesia, everyone, and good morning for Italian participants. And I will share my screen first. Okay, do you see my screen? Yes, we see that you... Hello? Okay. Okay, it's okay. Okay, thank you. Sorry, because I see that my connection is unstable, so sorry if there is a problem during the presentation. Okay, thank you, Simone. Today we already heard from previous speakers that mostly of them is talking about the sustainability and also SDGs and also smallholders and palm oil. So today I want to present about from smallholder side, so how the palm oil smallholders contribute to SDGs achievement. I'm talking about in Indonesia. And this is about the FORTASBI is initiated by on 2014 by smallholders group and several NGO in Indonesia, and our vision is promoting the sustainable palm oil norm and culture among independent smallholders in Indonesia.
Our mission is increasing the capacity, productivity and livelihood of the smallholders. And also we try to connect them to the market and bring the story from the ground about what they already done in the ground. And also we support them to maintain the certificate, because mostly of our member is certified by RSPO and also ISPO, and also we also have a group certified of ISCC. And also we try to scale up the impact of the sustainability certification in the village level, because as we know that the sustainability is not only owned by palm oil, but also this is also belong to another commodity. So why this is also our mission. And this is our the picture about our member, that we are from North Sumatra until East Kalimantan. We now currently in 2020 we already have 41 member smallholders group, with the total number of the smallholder is 10,000, with the area is 20,000 hectares, and then they produce 100,000 ton FFB per year. And from the total, 9,000 smallholders have been certified by RSPO, and also we also have 2,000 certified ISPO, and also we have one member from Jambi certified in ISCC certification. Actually, for TASBI is not supporting them to achieve the certification, but we are working together with the local NGO and also with the mill and also with the local government. So why smallholder is very important? You can see this graphic in the right side. So actually we have the two categories of the smallholders in Indonesia. The first is the scheme smallholders, and then the second is independent smallholders. The scheme smallholders is that mean they already have a good connection, good support from the mill. And independent smallholders is they are really independent. They are not get any support from the mill. They build their own plantation. Also, they excuse me, Rukaya. Sorry if I stop you just for a moment, because we can't see your presentation. I mean, we see your screen, but we can see the presentation. If you probably okay. You okay, I will. You should okay. make it short. Okay, sorry. I will start again, because I see that my Yes, we see the screen. We see PowerPoint open, but we don't see the full screen presentation. Oh, really? Yeah, that's it. So I was just watching the first slide static. Okay, now it's okay. Okay, sorry. Do you see the orders? Yes, we see yes. Okay, but now we are losing. But now we are losing video and connection. Okay, sorry. No, don't worry. Yeah, because Bogor is big running now, so I think this is also impacted to the connection. Okay. So do you see my screen now? Do you see my screen? Yes, we see why palm oil independent smallholders is very important. Okay, good. Okay. As I talked before, that we have the two categories of the smallholders. We have the scheme smallholders and also independent, but for TASBI is only working with the independent smallholders. Why? Because they need our support to strengthening their organization and also increasing their capacity. You can see that the independent smallholders, they contribute for 42% of the total production in Indonesia. Maybe I have to turn off my video first, because sorry. Okay. And in Indonesia, as also Pak Ngurah Swajaya said, that we have 2.6 million of independent smallholders.
And so include them in sustainability innovation is the best solution to stop degradation. Because why? Because they are stay in the village level. So that means they are also have to include them to the sustainability innovation. Okay, so now the slide, why the certification, I'm talking about the ISPO and ISPO is very important for the smallholders, because, you know, before they go to the certification, they didn't know how about protecting the HCV, what they didn't know how to protect the HCS. So through the certification, they know many things about the sustainability. I want to say that the certification is like a learning process for the smallholders. Through the certification, they can learn about good management in organization, how to respect the worker right, how to respect to the child right, and then also how to responsible to chemical use. And that is also the good thing for the ISPO. Now we in Indonesia, luckily we have action plan for sustainable palm in Indonesia. So that means through the certification, we can mobilize the government support, because before I think this is a very lack of support from the government. So I mean, the SPO certification is like the tools to how to bring their government support to independent smallholders. So you can see the left side. This is our Avenger. We call them is Avenger in sustainable palm oil. Now we already have 10,000 smallholders, and then will increase every year, because as I know that today Indonesian smallholders is very committed to go to the certification. Now we already have 9,000 smallholders certified, and if we calculate each families have 4 until 5 members in their families, that means the certification will impact it to the 36,000 members. And now we are our member in 8 province, 18 district, and 21 village. And we have a 41 group of smallholders already certified, and they also our member. And we also have a good support from the buyer. You can see here, Unilever, Body Shop, Estee Lauder. All of them is all of the buyer is already commit to is incentivize the all of smallholders who already certified of sustainability. So this is also the good thing. So why I'm put them in the left side, because we are called them is our Avenger. So actually the sustainability certification is not only impacted to the smallholder plot, but also they try to bring another impact to their landscape. You can see in the right side. So how the independent smallholder already certified also want to contribute to in their landscape level. I mean, in the village level, you can see that they try to pet conservation, forest protection, and also river conservation, and also they try to provide the access healthy for the local, for the community, not only for their member, but also for the community around them, and also supporting for empowering women, etc. So you can see here how they can also participate in contributing in SDGs in the village level. So this is the picture. You can see the ambulance in the North Sumatra. You can see the woman in North Sumatra, and also in Riau, and also in Jambi, and also in West Kalimantan. So I think this is also the good picture how the certification bring them to be bring impact to other communities around them. So why I'm talking before that involve them or involve the independent smallholders in the part of the SDGs or through the certification. This is very important. And now the last slide is certification is not the end of the goal. The certification is the tool to reach them, to give them the capacity, increasing their capacity, and also the tools to bring them to involve in the sustainable development goal achievement. Thank you, Simone. Back to you. Thank you.
just a quick question: do smallholders really benefit from sustainable palm oil practices? Yes, I want to say yes, because really yes, because you see there in my presentation that through the certification they can learn about how to use the fertilizer best way, because before they go to the certification they only replicate from their neighbor. They didn't know about the technically, so the doses. So after they go to the certification, they get the training about how to use the chemical, how to use the fertilizer, and how to harvesting. So I think this is also impacted to their increasing the productivity. And another thing is when they go to the certification, they have a good connection with the mill. So before they go to the certification, they have the many layer in between them to the mill. For example, like a middleman or a collection point. So after they get the certification, that means they already have traceability, they already have the legality, so they can connect direct to the mill. So that means they will cut the layer in between them. Then without the intermediary in between them, so that means they will increasing their income of especially for FFB price. So they benefit for in economics term, in training terms, and okay, as well in productivity. Okay, Marcello Valenti, let's go back to torniamo alle aziende. Marcello Valenti, che è Environment and Sustainability Manager di Unigra, che è un'azienda di raffinazione di olio vegetale con 1 migliaio di dipendenti complessivamente. Per darci anche qua il punto di vista aziendale, abbiamo sentito prima quello dal lato indonesiano, sentiamo quello dal lato italiano, ovviamente in situazioni diverse, anche dimensioni diverse, però prego Valenti. Ok, eccomi qua. Noi Unigra è un'azienda alimentare, ci troviamo vicino a Ravenna, e il nostro settore principale è sicuramente quello alimentare, in cui operiamo per la produzione di ingredienti che vanno nelle filiere, si parte dall'industria, quindi vendiamo all'industria, vendiamo anche ai canali artigianali e vendiamo anche alla grande distribuzione e al settore cosiddetto Horeca, cioè ristoranti, hotel, caffè. E abbiamo anche una filiera di uso energia. La nostra principale lavorazione dell'olio di palma è nell'ambito della raffinazione, per poi usarlo come ingrediente per prodotti vari come margarine, panne vegetali, surrogati di cacao e surrogati di cioccolato e creme spalmabili. Ecco, condivido la mia presentazione. Vediamo. Ecco, dovremmo esserci. Un attimo che mi è... Ecco, se riesco a spostare la barra di Teams mi si è... Allora, ok. Vedete la presentazione? Sì, sì, la vediamo Marcello, prego. Ok, ecco. Quindi vi parlerò appunto del collegamento, del contributo delle pratiche di sostenibilità nostre che usiamo noi verso gli SDGs, e vado a bomba su un po' le azioni che noi mettiamo in atto per l'approvvigionamento sostenibile dell'olio di palma. E chiaramente, mentre come si vedeva prima gli attori lato Indonesia sono più sul campo, noi ci interfacciamo con i nostri fornitori. Fondamentalmente noi al momento abbiamo un fornitore con cui collaboriamo, un trader, e quindi il nostro operare si avvale molto e si fonda sul dialogo che noi abbiamo con il nostro fornitore.
Allora, e su cui negli anni si sono stratificati miglioramenti, si sono susseguiti miglioramenti. Per quanto riguarda il primo punto, la tracciabilità, noi già abbiamo una tracciabilità di circa il 100% ai mulini, dei mulini dell'olio di palma, e una tracciabilità intorno al 60-70% per quanto riguarda la tracciabilità alla pianta giù. E questo viene pubblicato sul nostro sito, quindi ogni semestre abbiamo la lista dei mulini da cui si può capire da dove ci riforniamo. Abbiamo un cruscotto periodico tramite il quale noi abbiamo una reportistica sugli indicatori principali, sui Key Performance Indicators, e utilizziamo anche, interfacciandoci col fornitore, anche una metodica di reportistica internazionale sugli aspetti chiamati NDP, quindi non sfruttamento, non deforestazione e non sviluppo sulle torbiere, che appunto si chiama Implementing Reporting Framework, che è un metodo di reportistica internazionale per identificare l'andamento del miglioramento nel campo della sostenibilità. Facciamo calcolo dei gas effetto serra, quindi nella filiera, per quanto riguarda i dati sulla filiera dell'olio di palma. Acquistiamo olio di palma certificato, questa è un'altra azione che facciamo, RSPO. Usiamo il logo RSPO sugli imballaggi, prettamente sulle margarine, sulle panne vegetali. Siamo membri di RSPO, dell'Unione di Palma Sostenibile, dell'Alleanza Europea sull'olio di palma. Insieme ai nostri clienti cerchiamo di monitorare, diciamo, tramite sistemi satellitari il monitoraggio dell'uso dei suoli nelle zone di provenienza dell'olio di palma. Quindi, per fare un esempio, il sistema di monitoraggio Starling, che è un sistema che tiene monitorato come l'andamento dell'eventuale deforestazione che ci dovesse essere. Quindi da un certo anno teniamo monitorato un territorio in cui possiamo verificare se in quel territorio è avvenuta una deforestazione, per esempio, è accaduto un evento di questo tipo. Teniamo un periodico aggiornamento dei progetti che i nostri fornitori che hanno in essere, per esempio progetti sugli smallholder, di cui parlava poco fa la collega, abbiamo degli aggiornamenti su progetti che, per esempio, sono volti all'introduzione, alla diffusione di pratiche di sostenibilità come formazione o certificazione degli smallholder in alcuni territori che vengono seguiti dal nostro fornitore. Poi abbiamo una procedura in essere che viene periodicamente aggiornata sul nostro sito della gestione dei reclami, delle lamentele. Quindi se vengono aperte tramite ONG o associazioni o clienti o altri stakeholder, vengono aperte delle lamentele, è nostro premura verificare subito con il nostro fornitore se questa cosa è in effetti nella nostra filiera, e grazie alla tracciabilità riusciamo a capire se questa è nella nostra filiera o meno. Dopodiché, se la cosa è reale ed è importante, noi ci adoperiamo e comunichiamo tramite il nostro sito lo stato d'avanzamento delle azioni per fare in modo che questa lamentela sia gestita. Ecco. Partecipiamo in iniziative di associazioni, di clienti, di fornitori, cerchiamo di lavorare in partnership, quindi per esempio abbiamo il nostro punteggio periodicamente valutato dal WWF, siamo parte della Sustainable Palm Oil Choice Initiative, siamo inseriti in azioni che vengono richieste spesso anche da nostri clienti su periodici progetti in cui siamo coinvolti, e quindi operiamo in questo senso. Passiamo velocemente a quali
SDGs sono coinvolti, ecco, la tracciabilità prettamente come suo obiettivo, cioè SDGs a cui è collegata sicuramente è il 15, quello Life on Land, in quanto è collegato molto alla possibilità di deforestazione e chiaramente anche alla partnership che si ha per gli obiettivi, perché è molto collegato al dialogo che ci deve essere con il nostro fornitore per verificare appunto tutta la catena di fornitura. Abbiamo poi il periodical reporting, che è un pannello di indicatori, per esempio, che può essere il numero di siti classificati ad alto rischio, che possono essere presenti nella filiera, e il numero di siti classificati ad alto rischio, per esempio da Global Forest Watch, che ha piani di azioni aperti. Abbiamo un altro indicatore, per esempio, è la percentuale di smallholder che sono presenti nella nostra catena e che hanno progetti attivi. E poi quanta, per esempio, un altro indicatore è la percentuale di attori nella nostra filiera coperta da politiche che hanno dentro di sé la cosiddetta NDP. Chiaramente a questo reporting è collegata sicuramente la questione della deforestazione, la questione del lavoro, la questione che appunto i diritti dei lavoratori siano rispettati e delle comunità. Quindi 8, 15 e 17, perché il 17 è quello sempre della partnership, che è fondamentale per avere dati di questo tipo. Sul calcolo dei greenhouse gases, chiaramente abbiamo il collegamento con l'obiettivo 13, cerchiamo di fare in modo che si migliori appunto nella filiera monte, e vediamo che uno dei punti chiave nel calcolo del GHG è sicuramente la cattura di metano dei nostri fornitori, cioè ove nei mulini dove viene prodotto olio di palma è presente la cattura di metano, l'indicatore di greenhouse gases ha un calo notevole, quindi è molto importante cercare di farsi consegnare un olio di palma che provenga da questo tipo di realtà. L'acquisto di oli di palma sicuramente ha una sua ricaduta con l'obiettivo 12, che è quello della produzione e consumo responsabile, perché appunto cerca di far sviluppare catene certificate. La stessa cosa, l'uso del logo, sempre collegato all'obiettivo 12. Siamo membri di associazioni in cui siamo attivi, come anche per esempio questa iniziativa di oggi rende visibile, dell'Unione di Palma Sostenibile, dell'RSPO e dell'Alleanza per l'olio di palma europea. Sul land monitoring vediamo che abbiamo questo collegamento per verificare appunto il monitoraggio delle piantagioni dei mulini da cui vengono il nostro olio di palma, e questo chiaramente ha una sua ricaduta sull'obiettivo del lavoro, diciamo, decente, il lavoro che non abbia sfruttamento dei lavoratori e della crescita economica, e con la deforestazione, quindi gli aspetti legati all'obiettivo 15. Il 17 sempre sulla partnership, perché anche questo obiettivo non si raggiungerebbe se non c'è un dialogo con i nostri fornitori e con la catena anche successiva a monte dei nostri clienti. Noi siamo un po' in mezzo sempre nella catena di fornitura tra i prodotti finali e i fornitori, quindi gli agricoltori. Il periodico aggiornamento dei progetti dei nostri fornitori ha una ricaduta sicuramente su più SDGs, quindi su quello legato alla no poverty, quindi del numero 1, alla decent numero 8 sulla filiera con attenzione ai diritti dei lavoratori, e a quello della numero 15 sulla deforestazione e sempre sulla partnership. Per quanto riguarda la gestione dei reclami, questo forse è quello che ha più link con la maggior parte di obiettivi delle SDGs, perché spesso questi reclami hanno aspetti molto, molto vari. Per esempio si va da
chiaramente al classico reclamo sulla deforestazione, ma si va poi anche a altri tipi di reclami, per esempio sul fatto che non ci siano conflitti sulla proprietà delle terre, che a volte nascono e sono presenti nei territori, e quindi anche l'SDGs 16 sulla giustizia, sul coinvolgimento delle istituzioni, e chiaramente sempre quello sulla partnership. E l'ultima iniziativa di cui parlavo prima, anche del coinvolgimento in iniziative di associazioni come WWF internazionale o EPOA, che ha fatto questo sito sulla Sustainable Palm Oil Choice, e chiaramente sempre la partnership, gli obiettivi che noi riteniamo che questo tipo di obiettivo, l'SDG numero 17, per noi che siamo attori intermedi nella catena di fornitura è fondamentale, perché non abbiamo chiaramente le mani in pasta, nel senso non siamo coltivatori, non abbiamo piantagioni, e quindi ci avvaliamo appunto delle informazioni che ci vengono trasmesse nella catena di fornitura, e pensiamo che un dialogo sistematico, un dialogo continuo, costante e orientato al miglioramento delle performance ESG di sostenibilità sia appunto la chiave per la transizione verso la sostenibilità. Spero di essere stato quasi nei tempi e lascio la parola a Simone. Grazie, grazie Marcello. Allora, sono un paio di punti. Siamo stati un po' lunghi, quindi non ci sarà tempo per la sessione Q&A. Quello che faremo, quello che chiedo ai relatori, se ci sono domande per loro, di andare nella sezione appunto Q&A e possono rispondere direttamente le persone, altrimenti possiamo organizzare in modo che si abbia una risposta via mail. L'altra cosa che volevo segnalare a chi sta seguendo questo webinar, ma l'ha già scritto Francesca anche in chat, che la registrazione e le presentazioni saranno disponibili sulla pagina internet dell'evento. Se guardate la chat troverete il link alla pagina dell'evento, e da là ovviamente potrete trovare le presentazioni nel caso ne aveste bisogno. Questo vale ovviamente per chi ha seguito questa parte, ma vale anche per i relatori se vogliono le presentazioni degli altri relatori, cosa che è perfettamente normale ed è giusto che avvenga. Le conclusioni, e io con questo vi saluto e lascio la parola a Charles O'Malley per una chiusura finale, e poi a Francesca per i saluti finali, a Francesca Ronca per i saluti finali. A voi. Thank you, Simone, and sorry to participants for running over. Just a super brief summary. I mean, I think there was a lot of very substantial content in those presentations. So there's little that I can add to it, but at a very high level, you know, just what are the key takeaways for buyers? Action in the supply chain, clearly critical. Marcello, you know, has just given a wonderful example of what that looks like in good practice. Working with coalitions, we've had some good examples of what those coalitions look like, and acting at the jurisdictional level, particularly in terms of sustainable production. There are increasing numbers of jurisdictional initiatives. At UNDP, we developed well, just to think in terms of actions, not just in terms of global commitments and farm level activities, but how are you working across these kind of national, subnational levels. We developed a matrix. We can share this presentation later so you can examine it in detail, but just thinking across these different geographical levels, and from individual company actions to supply chain actions, and then to kind of the coalitions and collaborative actions, and how as a company developing its strategy across these multiple areas. Just skip through that. And final slide, you know, this is a map of some of the jurisdictional work happening across Indonesia, and clearly it's happening in other countries as well. So really thinking wherever you are in the supply chain, of how you're developing these relationships and really understanding the situation on the ground, not just in the farms and mills you're sourcing from, but in the whole region. But I think we had some wonderful examples of how that's being done by producers,
by intermediaries like Unigra in terms of processes, and also the work on the ground from the smallholders. And also, I think, clear evidence that the government of Indonesia, has been seriously working on this, on the issues in palm oil for many, many years, and is still committed to advancing sustainable palm oil production across Indonesia. Clearly, as the world's largest producer of palm oil, that's very good to hear. So we'd like to thank my colleague Danang and other colleagues in the Indonesia office for helping to put this on, along with Francesca. So Francesca, back to you. Yes, thank you, Charles. Thank you, Charles, very much. And of course, we are very happy and pleased to have had this opportunity to host this conversation together with the UNDP Green Commodities Program. I think that this was an interesting discussion, and as you highlighted, many information were provided, and it is a way to move forward and to keep on pushing our dialogue, which is, as Marcello said, a key to support the transition of this value chain, which is so important, not only for Indonesia, but for many other countries, and for the economic sustainable development itself. So just wanted to thank all the speakers for their insights, and Simone for the moderation, and also our interpreter, which I'm sure, as usual, has done a good job, even if we have been a little bit longer again. So thank you very much for attending, and we'll keep in touch, and we will move forward, and the Union of Italian Sustainable Palm Oil will be moving forward in supporting from our side the complete transition to a sustainable model of development for the palm oil industry. Thank you, and bye-bye, and see you soon. Bye. Bye. Thank you. Thank you. See you.